wega kurigiriria amabati yiga ntubwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya ouru superstores igiye gutoka se enyumba ya ouru complex imiyumuchurigo busongo iyo erange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbotambwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Ibere ne 5 korwa mocha sugusu iria nyina bosongo Chinsa ni Isano na Ibere chabono mugaso ikine Ekeonga senchira yo bwenge nchengoro kwa Caterine Nyaboga wiso ni makori kura somo na manyerere kabana intoweka omwario na togo chaka kurwase county ya Nyamira igati aba MC kurwase county yo anina bono abukonye bakorera ebikaroba byabo ensemo ya mashinani nigo beso kya na komocha uko na cha kwa bete koko korekana osego okukwa na chitwene kigambiro gya Bomet anina mono igoro yo kwa isiku kwa monogeri Enoch Okero korengana na baroboni go bono ba mochire igati aba kurwase county ya Nyamira abo konye babeire bagwesona ni ase engane yo asebona bamuganirie umona chebino monene umoske Martha Kome wesona ni gati eriko sansurana opokongo bubu ni nchira yemo yokwenekia obwena ase county ya Nyamira. Number 2, jaji ndakwana ndakwana ngabo ule nyaya nemi ndawa na sero bakone okwana and this is the reason why for the last 3 or 4 days aba na siasa hapa kwa bakone okwana nemi ndawa na celebrate na government meaning okonyo rango rwani warana for academic justice ngandu aba imsese mide county majority aba imsese 2022 ngori ka petition na nemi wato
Judicial Service Commission. I'm on your judge. And the Chief Justice Koome that the judiciary has become too corrupt even for the owner to see. Honorable Nyaboga declared openly that had not decided when that question was raised before. And therefore, Nyaboga being declared by the court as the Speaker duly elected is contrary to the provision of our standing order and the Constitution. And therefore, we cannot allow that the court can make consolidated judgment of what matters that are active in other courts. As it stands, with our honorable members, 22 of us, we are agreed with the judgment that was issued today at the Bomet court. I can say purely it's biasness. We determined the decision because of maybe the influence of Makako. And we want to call upon the Chief Justice, Martha Koome, that the judicial system is now becoming a playboy that everyone can interfere with. If a whole judge can take the words of a politician, the Senator Okomo Mogeti, and convert it into a judgment, then where are we headed as a nation in terms of justice? It is only the courts that we run to when everyone else is saying that we are wrong. And in our view, the judgment in Bomet is raw and somehow not considering all the factors that Omokonyi w'omuraibu ya Kenya omoske Professor Pram Kithure Kindiki omokonyi obene omoske Farouk Kibet na baraibande nigo bare ensemu ya Zombe ebunge ya Kitui ise yekorawa no moske Nimrod Mbai na imeye county ya Kitui ase omorobero bogo sira bangina ebyombe amona basai imeye county eyo okwana chinga kecho omokonyi omoske Kindiki nigo atebire chinga kichogo ikaba Kenya na boyo kobasira mbono anene mono korwa sabarai ase boygo aboliri abakenya bonse tebabwa buna chibura nigo chirache kwenekewa asobochore bore moto bo mwaka 2027 una egatia baraikoro ensemerio kwa mbere serikali konya bakwanire. Wakati wa kukumbuka akina mama ni saa hii. Wakati wa kukumbuka watu ya bodaboda ni saa hii. Sio siku ya campaign. Ati saa hiyo ndio unakumbuka kuna bodaboda unawanunulia reflector ya shilingi 50 kuwadanganya. Na ndio umeona tumekuja hapa, sisi tumekuja hapa leo ambao tumekuja kwa mwaliko ya mbunge wetu Nimrod. Amesema sasa ndio wakati wa kusimama na nyinyi. Sio kesho, ni sasa hivi. Na sio kusimama na nyinyi kwa mdomo tu, ni kwa matendo. Biashara zenu tuwasaidie zipanuke, ziinuke. Saa hii hakuna campaign. Ndio siku ile tutakuja siku ya campaign kwa sababu itafika. Tuwe na kitu ya kusema. Ile tulifanyia wananchi wakati hakukuwa na campaign. Kweli si kweli? Na wale wengine wote tunawaomba pia wafanye bidii. Ndio tukutane hapo tushindane siku ya campaign. Ni nani amefanya zaidi ya wale wengine? Kwa sababu wale watu wanazunguka hii Kenya yote, hakuna mmoja hajakuwa kuwa kiongozi. Wote wamekuwa viongozi wa ngazi mbalimbali. Kwa hivyo kila mtu atakuja na taarifa yake mwenyewe. Ile kazi alifanya siku ile alikuwa na nafasi ya uongozi. Rais, usiwe na wasiwasi. Ati kunaweza kuwa sijui na machafuko. We cannot allow. Mungu hawezi kubali kwa sababu anapenda Kenya. Na serikali pia haiwezi kubali. Ile uhuru iko ni uhuru ya watu kutafuta viti, hiyo ni sawa sawa. Moja akuje ajieleze. Kesho yake mwingine akuje ajieleze. Ule atapata ashukuru Mungu. Ule atakosa angoje. Ama namna gani watu yangu ya Kitui? Mungetaka tukae na amani katika nchi yetu? Tupige siasa ya kuheshimiana. Ndio unaona mimi sinanga mambo mengi. Mimi tu ni mtu ya kufanya kazi ile Mungu amenipatia saa hii. Kwa sababu mambo ya kesho hakuna mtu anajua mambo ya kesho. Na hatutaki hii vurugu ya kusukuma na viongozi kuchemsha wananchi paka kunakuwa na hasira, hamaki ya bure. Na mwenye kupiganisha watu hakuna kitu ati amewafanyia ya muhimu.
Kukwana kurwaso muligoyo oikirano na barai ao anene mono bakora wano mokonyo bene umuske Faruki Bet na boigo omoseneta bwa barabange ase bunge ya senate ojiboigo ro omoseneta Kericho umuske Aaron Cheriot ni go siasa cyaba cyo kwanirwa mono ase bono abare yao bamochya oyo kabeire omokonyo bumurai bwense umuske Rigathi Gachagua ase okogendera kuigereria siasa cyebo kabira na boigo koramana ekero bakora imekutano yabo. Wameanza kwa kusema expert. Hiyo expert ni kusema watakuja kumwambia Kalonzo patia sisi shares. Mimi simtetei Kalonzo maana yako Wiper. Mimi tunaambia Kalonzo aanze kufikiria, akae na huyu ndugu yake huyu, atafutiwe nafasi kubwa katika Kenya ili awe mtu ya maana katika hii nchi Kenya. Tunataka Kenya moja ambaye tunapendana. Kule kwetu pahali mimi natoka, Wakamba ni wengi sana, wanafanya biashara, wengine wameolewa huko, wengine wameoa. That is the kind of country ambaye tunataka. Nchi ambaye tunaishi bila mambo ya kutishana kwa mambo ya ukabila, fitina na uongo. Na kama unaona wewe unataka kuongoza taifa la Kenya, uza sera. Sema Ruto wamefanya hii, lakini mimi ingekuwa mimi ningefanya zaidi ya hiyo, singefanya hii na hii. Lakini sio maneno ya fitina na uongo hii itafanyika. In any case, kwani sisi ni wageni kwenu? Aliboronga miaka miwili akiwa nakula mikate na ugali State House na akakosa kufanyia wananchi kazi. Sasa anataka kutisi tutoke nje ya serikali. Nyinyi mnakaa ndani ya serikali. Sisi tunasema Rais William Ruto akuja hapa Ukambani na atembee sehemu zote. Wale mpaka wamekula vumbi. Yeye alikuwa kiongozi ambaye ndio alikuwa deputy president. Anatembea kwa kiongozi mwingine pia alikuwa deputy president. Wanakula vumbi. Wanaelekea kwa kijiji ambacho hakina maji, hakina stima, hakina mulika mwizi, ambacho ni kijiji ambacho kimewachiliwa. Na hao pia hawana nidhamu, wako na nguvu ya kutusi watu, ya kuambia huyu ni mrodi huyu, ati asiende State House, ati wao ndio wanampea laana. Wanalaani huyu wa Munyoro, ndugu yetu Kalonzo, wanaenda huko Kibwezi. Vile tumesema Kenya ni demokrasia. Tunataka viongozi wote watembee Kenya mzima. Si ndio maana hata sisi tumekuja hapa. Kila mtu atembee. Lakini tuwaulize tutembee kwa heshima. Vile tumeongea hapa mmesikia tukitusi mtu yote? Ni mmesikia tukitusi mtu yote? Hata wao watembee kwa heshima. Mwaziri w'ekegancha gya serikali umuske John Mbadi nigo akwanire gutumwa gwechibesa guchase chikaunti gokwana bose bwe Senate Mbadi nigo akwanire gatie metienyi area mekongo anene mono koro asekegancha ekyo chinga kichiria serikali akobake wakana amadeni ye Chinsa chesko. At times there are some months which are very bad, especially the months where we are paying loans. We are repaying loans. We usually have challenges in the month of January, February. Very serious challenges in the month of May, and then July. Those are months where we repay the Chinese loan on SGR, and those are the same months like January where we pay capitation to schools, and the capitation to schools is at times almost 50 billion. And remember, every month we pay 80 billion salaries. So if you add 80 billion, you add to say 40 billion, that's already 120, and you add that to debt repayments, we sometimes come to 50, 60, you're already beyond 200. And revenue collection in a month is averaging around 200 billion. Now that then puts a problem to funding counties, puts a problem to funding other development expenditure. But I will tell you, we still work very hard to make sure that counties get priority in terms of funding. And sometimes we look at even the balances of counties and release some money. When we have limited resources, release some funds to some counties which have low balances. Those who still have high balances, we again tell them when they spend, we give. As we speak, we have paid up to end of April all the monies to all counties. But we have May still outstanding. And of course we have June. And we have that constraint. Honorable Speaker, this year particularly, I think has been a terrible year. Apart from the fact that we had that economic shutdown, and I want honorable members to listen to me on this. Apart from the economic shutdown that we had for almost 2-3 months,
You have 1 minute, Honorable CS, to... Thank you, Mr. Honorable Speaker. If you could add me 2 so that I could do 3, just to explain this bit. The economic shutdown led to slowed economic growth in the country and failed meeting of our targets in terms of revenue collection. But we also did not conclude with IMF the 9th review. So we lost $765 million going to budgetary support. As we speak, the World Bank's funding, or BOP, seems to be going to July, because one of the things is that some of the legislations that were precedent to the release of these funds, Mr. Speaker, delayed in the legislative process. Kombina Ibere cha butokire igore Chinsa Isano na Ibere cha bono mugaso mwancho murewe kiragabu nongo chwikira mwerewe Ekeonga Chinsa Isano na Ibere asenchira ere yobwenge wiso ni makori kuraso muna hui manyera na inchengero kwa Caterine Nyaboga tuara burege borobia ase murobiri of vibes on vibes oyo ogochigoso asembe asika getari Getembe ndoche DJ Reels na boigo Nicole baikire imeye studio bachigo koretera TBT rero kereri tukoria Alhamisi toko yinyoria ama tukamagega chengera wego kina wego wese mina barabo tumerane Chinsa ikomi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate Getembe Tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na Isano na Isano babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa kasule asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo rangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uru nabwata.